այսօր Արցախի տեղեկատվական շտաբում հյուրընկալել եք Արցախում գտնվող մեկ ազատ աշխարհ միջազգային կազմակերպության ղեկավար պարոն Մաջեդ Էլ Շաֆիին, Իսլանդիայի խորհրդարանի անդամ պարոն Բիրգիր Թոռարինսոնին, իսկ մամուլի ասուլիսին մեզ հեռավար կարգով կմիանան համաշխարհային քրեական արդարադատության հարցերով հատուկ հանձնարարություններով դեսպան պարոն Մորզե Թանը, Կանադայի խորհրդարանի պատգամավորներ, Էլիզաբեթ Մեյը և Բոբ Սարոյան։ Շնորհակալություն։ Hello everyone. Oh, there he is. Mr. Shafii. Ambassador Tan, how are you? I'm doing well, how are you? I'm doing fine. It's good to see you. It's good to see you again, Ambassador Tan. God bless your heart. Ambassador Tan, what is your timeline? Do you want to start in the beginning or do you want me to start and you will follow? I'd be glad to go at the beginning. Okay, so then just we'll make a quick introduction. With us, the first one will speak will be Ambassador Tan. Ambassador Tan is the American ambassador at large for the war crimes. Professor Tan is one of very unique personnel that I met him last week in Washington, D.C., and he's an amazing man, and I'm very proud that he's joining us. So thank you so much, Ambassador Dan, and if you'd like to join us now, we are willing to hear from you. Go ahead. Առաջին հերթին մեզ միանալու է Մորզե Թանը, համաշխարհային քրեական արդարադատության հարցերով հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, ԱՄՆ Պետքարտուղարություն։ Պարոն Շաֆին հանդիպել է պարոն Թանին դեռ Վաշինգտոնում, իրեն շատ մոտիկ ընկեր է եւ առաջին խոսքը բացման խոսքով կսկսի պարոն Թանը։ Yeah. Ambassador Dan, I will remind you that there is a translation as well, so you have to just give a space between your sentence, so the translation will be able to translate immediately. Thank you. Please Sure, go ahead. Happy to do that. Please go ahead. We are all listening to you. Thank you. I'm glad to be with you all today. The United States is concerned about the reports of civilian casualties and destruction of civilian infrastructure in recent military strikes by Armenia and Azerbaijan. Շատ ուրախ եմ լինել այստեղ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ մտահոգված են քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ավիրումով եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ All parties to the conflict must respect their obligations under international humanitarian law. Բոլոր կողմերը պետք է հարգեն իրենց պարտականությունները միջազգային իրավունքի առջև։ These include obligations related to the protection of civilians. Դա իր մեջ ներառում է քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը։ And we have called for them to do so in the Nagorno-Karabakh conflict. Եվ մենք կոչ ենք արել անել դա Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղում։ The violence and terrible bloodshed must end. Վայրակությունը եւ սպանությունները պետք է դադարեն Լեռնային Ղարաբաղում։ I ask that you seek non-military solutions to this conflict. Կոչ եմ անում, որպեսզի հարցը ստանա ոչ ռազմական լուծում։ The United States continues to urge the sides to take every possible measure to stop fighting and resume intensive substantive negotiations. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոչ են անում երկու կողմին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ վերսկսել բովանդակային բանակցություններ։ President Trump has several times mentioned the importance of resolving the Nagorno-Karabakh conflict. Նախագահ Թրամփը բազմիցս շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցը։ At his direction, Secretary Pompeo met with Armenian Foreign Minister Zoran Mnatsakanyan and Azerbaijani Foreign Minister Ceyhun Bayramov on October 23rd to urge them to protect civilians and end the violence through implementation of the previously agreed ceasefires. Իր ուղղորդությամբ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ceyhun Bayramovի հետ, կոչ անելով, որպեսի հարգվի զինադադարը, որը կնքվել էր հոկտեմբերի 10-ին,
եւ որպեսի ապահովի քաղաքացիական անձանց անվտանգությունը։ The Secretary also called for diplomatic engagement under the auspices of the Minsk Group co-chairs to resume serious, substantive negotiations. Ուրեմն պետքարտուղար Պոմպեոն նաև կոչ արեց վերադառնալ բանակցային սեղանին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում եւ վերսկսել բովանդակային եւ կարեւոր բանակցային գործընթացը։ While the resulting commitment by the parties to respect the ceasefire has thus far been insufficient to halt the fighting, the United States continues to engage at the highest levels. Եվ չնայած որ երկու կողմերի ներգրավվածությունը այդ ամենի մեջ կարծես չի նպաստել նրան որպեսի հաստատվի կայուն հրադադար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում են ներողություն եմ խնդրում including through subsequent calls by Secretary Pompeo to Azerbaijani President Aliyev and Armenian Prime Minister Pashinyan. Եվ որպեսզի հաստատվի կայուն հրադադար, այդ թվում դիմելով անմիջապես Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ As a co-chair country of the OSCE Minsk group, լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, the United States continues to engage the parties to resolve the conflict. Միացյալ Նահանգները շարունակում են կոչ անել երկու կողմերին, որպեսզի հրադադարը հաստատվի դիվանագիտական ճանապարհով, based on the Helsinki Final Act principles of the non-use or threat of force, territorial integrity, and the unequal, inalienable rights of peoples. Եվ այդ ամենը իրականացնելու Հելսինկի պայմանավորվածության շրջանակներում միաժամանակ հարգելով տարածքային ամբողջականության եւ ինչպես նաեւ ինքնորոշման իրավունքները։ We are concerned by increasing numbers of civilian casualties and the use of strikes against civilian areas. Խիստ մտահոգված ենք քաղաքացիական անձանց շրջանակներում աճող թվերով եւ ինչպես նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ անձանց թիրախավորմամբ։ Particularly given the history of atrocities in the Nagorno-Karabakh conflict and the region more broadly. Առավել եւս հաշվի առնելով նմանատիպ հանցագործությունների հանգամանքը ինչպես Ղարաբաղյան հակամարտության կոնտեքստում, այնպես էլ տարածաշրջանում։ We also are concerned by reports of summary executions. Նաև խիստ մտահոգված ենք խմբային սպանությունների դեպքերով։ I want to be clear in addressing leaders in the region. Ուզում եմ շատ հստակ դիմել տարածաշրջանի ղեկավարներին։ All parties involved, բոլոր ներգրաված կողմերը, including leaders and those commanding combatants, այդ թվում երկրի ղեկավարները, ինչպես նաև ռազմական ղեկավարներին, have a responsibility to take action to prevent atrocities from occurring. պատասխանատվություն են կրում եւ պետք է ամեն ջանք ներդնեն, որպեսզի տեղի չունենան ոճրագործություններ։ Should such mass atrocities occur, you can expect accountability for them. Եթե նմանատիպ ոճրագործություն եւ պետք է տեղի ունենան, ապա պետք է գիտակցեք, որ դրանց համար պետք է եւս պատասխան տալ։ I would also like to reach out to the media of the region on both sides of the conflict. Կուզենայի նաև դիմել լրատվականներին պայքարի երկու կողմերում։ You play a major role in setting the tone and tenor of your country's civil discourse. Դուք շատ լուրջ դեր եք կատարում հանրային դիսկուրսի եւ հանրային խոսակցությունների տոնի առումով։ Your rhetoric, when extreme, perpetuates and condones ethnic strife and exacerbates conflict.
երբ որ նա որում ունակ է նպաստելու այն ատելությանը եւ այն պայմաններին, որոնք արդեն իսկ կան հասարակության ներքում։ It incites both the countries to conflict, which spurs continued warfare and sets the scene for atrocities. Այն են որում կարող է նպաստել նաև կամ հրահրել ուրեմն նմանատիպ ոչրագործությունների եւ դրանց նպաստել, դրանց հրահրել։ I call upon all media to realize the role you play in setting the tone of animosity that can incite atrocities and urge you to exert a calming, peaceful tone in civil discourse. Կոչ եմ անելու գիտակցել ձեր դերը եւ ձեր ազդեցությունը այդ գործում եւ հակառակը փոխարենը նպաստել դրա դեմ պայքարին։ This could be important in aiding the cessation of hostilities and reducing the bloodshed rather than contributing to a milieu where mass atrocities may occur. Հակառակը դուք կարող եք նպաստել նրան, որպեսզի նմանատիպ մթնոլորտ չձևավորվի հասարակության մեջ եւ դրանով իսկ չնպաստի լայնամասշտաբ ոչրագործությունների։ Thank you for your attention and for the opportunity to speak to you today. Շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար եւ հնարավորության համար այստեղ խոսելու։ Thank you, Ambassador. Appreciate it. Thank you. I will be the next speaker, and after that, we'll carry on with the next of the speakers, which is we're waiting for Bob Sarոյան and we're waiting for Miss Élisabeth Meյը. Այս բան խոսելու է պարոն Էլ Շաֆին, սպասելով մինչ մեզ միանան նաև Կանադայի ներկայացուցիչները։ First of all, the statement that I will be making, I'm making it on behalf of One Free World International. Առաջին հերթին ուզում եմ շեշտել, որ այն հայտարարությունը, որ պատրաստում եմ անել, անում եմ One Free World International միջազգային կազմակերպության անունից։ This statement is not on behalf of any of our speakers. Հայտարարությունը չի արվում որևէ մեր հյուրերի անունից։ I'm responsible for what I'm saying, and I'm alone saying what I'm responsible to. Ես միակն եմ, ով պատասխանատվություն է կրում իմ խոսքերի համար։ On September 27, 2020, Սեպտեմբերի 27-ին 2020 թվականին around 8:10 morning, շուրջ առավոտվա 8:10-ին our information indication that Azerbaijan attacked Karabakh and Armenia. տեղեկություն ենք ստացել, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, նույնիսկ Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության վրա։ And attacked the Artsakh capital. Եվ այդ թվում հարձակվելով Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վրա։ Sorry. I'm not here to discuss with you the political status of Karabakh. Ես այստեղ չեմ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքական ստատուսը։ Many of the discussions that are taking place right now about the political status of Karabakh Մեծ թվով խոսակցություններ, որոնք տեղի են ունենում Արցախի Հանրապետության քաղաքական ստատուսի մասով, and it's been recognized by the international community or not. Եվ արդյոք այն ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից թե ոչ։ I don't believe that me or any government around the world can determine the life of the Karabakhi people and their decision to live free life. Ես չեմ հավատում, որ որևէ աշխարհում կառավարություն իրավունք ունի որոշելու, թե Արցախի Հանրապետությունում In my opinion, ինչպես են ապրում եւ ինչպես են ինքնակողմնորոշվում։ In my opinion, there is no UN resolution. In my opinion, there is no government. In my opinion, there is no one except your Karabakh people can determine your future and who you are. Ըստիս ոչ մի մակի բանաձև, ոչ մի աշխարհում գործող կառավարություն չի կարող որոշել ձեր իրավունքը այստեղ ապրելու։ Այդ իրավունքը պատկանում է միայն ձեզ։ The Karabakhi people fought for their independence and they will live and will die for that purpose.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրեց իր որոշումը կայացրեց լինելու անկախ եւ պատրաստ է պայքարելու ընդ որում մինչ մահ այդ որոշումը կյանքի կոչելու համար։ But I'm here to discuss with you the war crimes that have been committed during this war. Բայց ես այստեղ եմ խոսալու այն ռազմական հանցագործությունների մասին, որոնք այժմ տեղի ունենում պատերազմի ընթացքում։ Because it doesn't matter if you are a recognized nation or not. Որտեղ բացարձակապես կարևոր չի արդյոք դուք ճանաչված երկիր եք թե ոչ։ You are still human being that deserve to be protected. Այնուամենայնիվ դուք մարդիկ եք, ովքեր իրավունք ունեն լինելու պաշտպանված։ So as it stands right now, I'm not talking to you from my office in Toronto. Եվ որպես այդպեսին ես հիմա չեմ խոսում ձեր հետ իմ գրասենյակից Տորոնտոյում։ I'm talking to you here in your country. Այլ հակառակը խոսում եմ ձեզ հետ այստեղ, Արցախից։ And the MP that's sitting beside me is not talking to you from his office in Iceland. Եվ նույն հաջողությամբ պատգամավորը, ով հիմա իմ կողքը նստած է, չի խոսում ձեր հետ իր գրասենյակից Իսլանդիայում։ We walked your streets. Մենք քայլել ենք ձեր փողոցներով, We saw the hospitals that have been attacked. տեսել ենք այն հիվանդանոցները, որոնք We saw the ենթարկվել են churches that have been attacked. տեսել ենք այն եկեղեցիները, որոնք ենթարկվել And են since we've been arrived, we've been bombed almost every 15 minutes. Եվ ինչ մենք գտնվում ենք ստեղ, գրեթե յուրաքանչյուր 15 րոպե գտնվել ենք ռմբակոծության տակ։ So I'm not talking to you from a speech that I wrote. I'm talking to you as an eyewitness that here is standing with you on the ground. Ոստի ես ձեզ հետ խոսում եմ ոչ թե նախորդ պատրաստված խոսքի հիման վրա, այլ իմ սեփական վկայությունների հիման վրա։ And the shocking to me, this war crimes that have been committed without accountability and without a real action from the international community. Եվ իմ համար ապշելի է, որ այդ ռազմական հանցագործությունները տեղի ունենում մի միջավայրում, որտեղ ոչ որևէ մեկին պատասխանատվության են կանչում եւ որևէ մեկը միջազգային հանրությունում վրջագույն քայլեր չի ձեռնարկում այդ ոչրագործությունների դեմ պայքարելու համար։ And let's discuss this war crimes. Եվ եկեք խոսենք այս ռազմական հանցագործությունների մասին։ First, attack on civilians. Առաջին հերթին հարձակումներ քաղաքացիական անձանց վրա։ Almost daily, they've been attacked on civilians in Karabakh. Գրեթե ամեն օրյա ռեժիմով հարձակումներ են տեղի ունեցել խաղաղ բնակչության վրա։ And I witnessed that as if now we can hear a bomb outside. Եվ կարծես հենց այս պահին ռումբի պայթյունի ձայն է գալիս։ My advisors advised me to wear a bulletproof vest as I'm attending this press conference. Իմ խորհրդականները ինձ խորհուրդ են տվել, որպեսզի պաշտպանիչ ժիլետ հագնեմ այս խոսքս ասելի ժամանակ։ And we are not here in a military base. We are here in the city. Սա այն դեպքում, երբ որ մենք չենք գտնում զինվորական որևէ կետում, այլ գտնվում ենք քաղաքացիական կետում։ And as none of you wearing a bulletproof vest, I will not wear a bulletproof vest as well. Եվ քանի որ ձեզանից որևէ մեկը պաշտպանող որևէ միջոց չի կրում, ես եւս չեմ պատրաստվում նմանատիպ միջոց կրել։ This attacks on civilians that ended by killing of many of the and wounded many of the women and children in your nation. Այս հարձակումները, որոնք սպանել են եւ որոնք սպանել են բազմաթիվ կանանց եւ երեխաների այդ թվում։ Second war crime that we witness is the attack on churches, on hospitals and shelters and homes. Երկրորդ ռազմական հանցագործությունը, որին մենք ականատես ենք եղել, դա այն հարձակումներն են, որոնք տեղի են ունեցել եկեղեցիների, հիվանդանոցների, ապաստարանների եւ քաղաքացիական անձանց տների վրա։ Include children's hospital. Այդ թվում մանկական վրա։ That we visited today. Մանկական հիվանդանոցի ներողություն ենք խնդրում, որին մենք անձամբ ականատես ենք եղել։ Many churches include Shushi Church. Եկեղեցիների ցանկում է նաեւ Շուշու Սուրբ Ղազանցիչոց եկեղեցին։ The worship places should not be a military target. Հավաքի պաշտամունքի ուրեմն կետերը չպետք է լինեն ռազմական թիրախում։ Not a church, not a mosque, not a temple, and not a synagogue or any worship place. Ոչ եկեղեցին, ոչ մզկիթը, ոչ սինագոգը, պաշտամունքի որևէ կետ չպետք է լինի ռազմական թիրախում։ Exporting terrorism.
You want to translate exporting terrorism? Sure. Mm. No, I'll let you go ahead. Okay. Our information that Turkey exported more than 4,000 Syrian, Iraqi, Pakistani terrorists to the front lines to help with the Azerbaijani forces. Աբեկիչների ուրեմն արտահանումը դեպի տարածաշրջան, այդ թվում Սիրիայից, Իրաքից, Պակիստանից ավելին քան 4000 ըստ որոշ տեղեկությունների անընդունելի է։ Many of these terrorists been arrested, Աբեկիչներից շատերը արդեն ձերբակալվել են, and we will be interviewing one of them tomorrow myself. եւ հենց ինքը պարոն Էլ Շաֆին վաղը պատրաստվում է իրենցից մեկից հարցազրույց վերցնել։ Another war crime is using of forbidden weapons. Այլ ռազմական հանցագործություն է արգելված զինատեսակի օգտագործումը։ Classic bomb and white phosphoric bombs that have been used against civilians. Դրանք են կասետային ռումբերը, ինչպես նաև ֆոսֆոր պարունակող ռումբերը, որոնք միջազգայինորեն արգելված զինամթերք են համարվում։ Mass destruction weapons should not be used, especially forbidden weapons, without accountability to the countries that committed these crimes. Նմանատիպ զենքերը չպետք է, պարզապես չպետք է օգտագործվեն, առավելևս այն դեպքում, երբ որ որևէ մեկին պատասխանատվության չեն կանչում դրանց կիրառման համար։ It's become clear to me that Karabakh is not fighting Azerbaijan alone. Karabakh is fighting Turkey as well. Իմ համար այլևս ակնհայտ է, որ Արցախի հանրապետությունը պայքարում է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի դեմ։ And part of this propaganda war that we see it, today we are seeing one of the worst propaganda wars in our modern history. Եվ դրա հետ մեկտեղ տեղի ունենում լրատվական դաշտում եւ տեղեկատվական դաշտում ուրեմն propagandայի բնույթի երևի թե ամենաարտահայտված դեպքերից մեկն է։ Hate speeches being made by the state-sponsored media and by the leaders of Azerbaijan. Ատելության խոսք է օգտագործվում պետության կողմից սատարվող լրատվական միջոցների կողմից, որ այդ թվում առաջին հերթին հենց Ալիևի ղեկավարության հովանավորությունը վայելող լրատվական միջոցների կողմից։ Dehumanizing the Armenian people and the Karabakhi people. Որոնք այսինքն ապամարտկայնացնում են ինչպես Հայաստանի, այդպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ And allow me to tell you why this is extremely dangerous. Եվ թույլ տվեք ձեզ ասել ինչու է սա այդքան վտանգավոր։ Because the first step of ethnic cleansing or a genocide is dehumanizing your enemy. Որովհետև էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության առաջին քայլը սկսում է որևէ անձի ապամարտկայնացման։ And that can lead to continuous of the Armenian genocide. Եվ այդպիսով կարող է դիտվել որպես հայկական ցեղասպանության շարունակություն։ We see today that the Azerbaijani leadership claim the Karabakh people is their own people. Այսօր տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի հանրապետության ղեկավարությունը իբրև ասում է, թե Ղարաբաղի ժողովուրդը նաև իրենց ժողովուրդն է։ And my question here is, if they are your own people, how you are trying to kill them all? Եվ եթե դա այդպես իսկապես այդպես է, ինչպես է հնարավոր, որ դուք իսկ նպաստում եք իրենց սպանությանը։ And today, the one subject that never was discussed in any of the media that we see Եվ մի հարց, որը ըստիս ոչ մի լրատվական չի բարձրացնում, դա is Azerbaijan as a government is not a democratic state. Դա այն հարցն է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դեմոկրատ ղեկավարություն չէ։ No one talking about the lack of democracy in Azerbaijan, no one talking about dictatorship in Azerbaijan, nobody talking about journalists being in prison, nobody talking about their social media being monitored, nobody talking about the opposition leaders being thrown in prison. Ոչ մեկ չի խոսում նրա մասին, որ այնտեղ չկա դեմոկրատիա, այնտեղ տիրում է կատարյալ դիկտատուրա,
ոչ մեկ չի խոսում նրա մասին, որ ձերբակալվում եւ բանտարկվում են լրագրողները, նրա մասին, որ պետական մակարդակով վերահսկողություն է ենթարկվում սոցիալ ցանցերը եւ նույն հաջողությամբ բանտարկվում են եւ ճնշումների են ենթարկվում իրենց օպոզիցիան։ And my question, if this country is not democratic country, why do you want them to govern even more people to persecute? Եվ եթե իրենք իսկապես դեմոկրատական երկիր չեն, ինչի եք դուք ուզում, որպեսզի նրանք կարողանան տիրել եւս մի ժողովրդի, որոնք իրենք պատրաստվում են ճնշել։ Our recommendation. Մեր խորհուրդն է, We stand with the United Nations and the US Department of State and the UK and the Canadian government in a call for immediate ceasefire, de-escalation of the tension, and in order to open the floor for meaningful discussion and negotiation. ինչպես եւ ՄԱԿ-ը, ինչպես եւ Ամերիկայի Պետքարտուղարությունը, ինչպես եւ Կանադայի կառավարությունը, մենք եւս կոչ ենք անում, որպեսզի հաստատվի կայուն զինադադար եւ որպեսզի բանակցությունները կողմերը վերադառնան բանակցային սեղան։ And the aim here is to find real solutions, not just a lip service. Not just lip service. Not just talk. Եվ մեզ համար կարևոր է, որ իսկապես զգալի էական լուծումներ տրվեն խնդրին, այլ ոչ թե ընդհանրապես երացիկ խոսքեր ասվեն։ We condemn the recent attacks targeting civilian centers, making our priority to offer immediate humanitarian aid to civilians will help those who've been displaced to find shelter, support them with their basic human need. Դատապարտում ենք քաղաքացիական կետերի եւ ենթակառուցվածքների թիրախավորումը եւ կոչ ենք եւ հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերելու, աջակցելու բոլոր նրանց, ովքեր ստիպված են եղել տեղաշարժվել պատերազմի արդյունքում, այդ թվում նաեւ երեխաներին։ We are calling for international forces, peacekeeping missions from the UN or the EU or the Minsk group to be on the border to ensure maintaining the integrity of the ceasefire. Մենք եւս սատարում ենք ուրեմն միջազգային խաղաղապահ զորքերի ներգրավումը այս գործին, լինի դա ՄԱԿ-ի կողմից, լինի դա Եվրոպական միության կողմից, այդ զինադադարի հաստատակամությունը ապահովելու համար and protecting the civilians. Եվ մասնավորապես քաղաքացիների պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Number 4. We call for immediate suspension of all sales and transfer of military equipment to Ankara, Turkey. Նաև կոչ ենք անում անմիջապես դադարեցնել զինամթերքի եւ այլ ռազմական բնույթի, ուրեմն ապրանքի վաճառքը եւ ներկրումը Անկարա, Թուրքիա։ I will repeat this again. We call for an immediate suspension of the sales and transfer of military equipment to Ankara, Turkey. Canada already suspended its arms export to Turkey, and we are calling on other countries to do the same. Կանադան արդեն իսկ դադարեցրել է ռազմական բնույթի ուրեմն ապրանքի արտահանումը դեպի Թուրքիա եւ մենք կոչ ենք անում, որպեսզի այլ երկրներ եւս միանան այդ նախաձեռնությանը։ We are deeply concerned of the allegation of use this arm against civilian centers in the conflict, and it's not consistent with the Turkey position as a NATO ally. Խիստ մտահոգված ենք նմանատիպ զինամթերքի կիրառմամբ խաղաղ բնակչության դեմ եւ Թուրքիայի ներկայիս դիրքորոշումը չի համապատասխանում NATO ուրեմն անդամ երկրի դիրքորոշմանը։ Number 5, in discussion, both sides must acknowledge the truth of has transfer in the past, in the last century. In discussion, both sides must acknowledge the truth of what have transferred in the last century. Բանակցությունների մեջ երկու կողմերը պետք է ազնվորեն խոսեն այն ամենի մասին, ինչը տեղի է ունեցել վերջին 1 տարվա ընթացքում։ In short, Turkey and the world have to recognize the Armenian genocide. Կարճ ասած, Թուրքիան եւ աշխարհը պետք է ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ This will assist in true and real reconciliation between the Armenian people and the Turkish people. Սա
առաջին եւ կարևորագույն քայլն է հայկական եւ թուրքական ժողովուրդների միջև խաղաղություն եւ բարյացակամ հարաբերություններ հաստատելու համար։ We are asking through investigation into the report of war crimes committed by the Azerbaijani forces by the European Court of Human Rights. Կոչ ենք անում ուրեմն դատական կարգով ուսումնասիրել այն փաստը, որ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործություններ է իրականացնում եւ որոնք ճանաչվել են Եվրոպական միության, ուրեմն Եվրոպական մարդու դատարանի կողմից։ We believe as well that facilitating Syrian terrorists is a matter that needs to be investigated thoroughly. Եվս պետք է հետազոտվի ուսումնասիրվի ուրեմն սիրիացի վարձկանների տեղափոխումը դեպի ուրեմն ռազմական գործողությունների դաշտ։ International community have to support the rebuilding of civilian homes, schools, hospitals, places of worship, and assist in rebuilding shelters for those who've been displaced. Միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի հանրային ուրեմն նշանակության կետերի վերակառուցմանը, լինեն դրանք դպրոցներ, եկեղեցիներ, մզկիթներ, բնակելի վայրեր, ապաստարաններ եւ այլն։ In the end, I have a message to every side in this conflict. Եվ վերջապես ուզում եմ խոսքս հղել այն մարտնչող բոլոր կողմերին։ My first message is for the Karabakhi people. Առաջին ուղերձս ուղղվում է Արցախի ժողովրդին։ The blood of your children and your sons will not be in vain. Ձեր հարազատների, ձեր որդիների արյունը անտեղի չի թափվել եւ չի թափվել։ Your sacrifices will rewrite the book of life. Այն ինչը դուք կորցրեցիք, դա կնպաստի կյանքի գրքի ուրեմն շարունակ գրին։ My message to the Azerbaijani people. Իմ ուղերձը Ադրբեջանի ժողովրդին։ We wish you peace and we wish you to live in democracy. Մենք ձեզ մաղթում ենք խաղաղություն եւ որպեսզի կարողանաք ապրել դեմոկրատ երկրում։ We wish you to live in freedom of belief, expression. We wish you to live in a society where there is free media and free social media. Մենք հույս ունենք, որ դուք կապրեք երկրում, որը թույլ է տալի ազատ խոսքի արտահայտմանը, ազատ հավատքին եւ ազատ լրատվությանը։ We are aware as well that Israel been sending weapons to Azerbaijan. Մենք գիտենք նաեւ, որ Իսրայելը եւս զենք է մատակարարում Ադրբեջանին։ I tell to Israel, this is not your fight. Իսկ ես ասում եմ Իսրայելին, որ սա ձեր պայքարը չէ։ I tell Israel, you are a people that suffer from the Holocaust. Do not be associated with another genocide. Դուք լինելով ժողովուրդ, ով ինքն անցել է ցեղասպանությունով, կոչ եմ անում, որպեսզի կողմնակից չլինեք եւս այլ ցեղասպանության։ Israel is a democratic country led by value and principle. You are better than that, and you should reconsider your position. Իսրայելը դեմոկրատական երկիր է, որը ունի արժեքներ, եւ ես հավատացած եմ, որ դուք կարող եք անել ավելին եւ կարող եք անել ավելին։ To the West and to the international community. Արևմուտքին եւ միջազգային հանրությանը ես ասում եմ. The time to act is now. Հիմա է ժամանակը գործելու։ Our world is unfair place, is unjust place, not because the people is doing evil, but because the people who remain silent about it. Աշխարհը անարդար տեղ է ոչ թե չար մարդկանց պատճառով, այլ նրանք, ովքեր այդ չարության առջև շարունակում են մնալ լուր։ In the absence of light, darkness prevailed. Լույսի բացակայության դեպքում մթությունն է տիրում։ And my last message is for Turkey. Եվ իմ վերջի ուղերձը ուղղված է Թուրքիային։ You tried to kill all the Armenian people 105 years ago. Դուք փորձեցիք ոչնչացնել հայ ժողովրդին 105 տարի առաջ։ You didn't succeed then, you will not succeed now. Ձեզ դա չհաջողվեց այն ժամանակ, դա ձեզ չի հաջողվի այսօր։ Thank you and God bless.
Շնորհակալ եմ եւ Աստված պահապան։ Elizabeth May, please go ahead. I thank my colleague. I'm expected to make a statement in our parliament in a I'm matter of sorry. minutes. I just could not resist to be here I'm in sorry. solidarity. We have raised this in Parliament. Many MPs are very concerned about the conflict. We want peace. We want to name the names of the countries that are delivering armaments to Azerbaijan. We call on Turkey to stop. We call on Israel to stop. We ask Russia to stop. We know that Russia has armed both sides. Let's be clear. But we are seeing a very uneven military buildup on the Azerbaijan side. We're very concerned for the people of Armenia. We know the world community must act as one. Miss May, you have to allow a chance to the translation. Sorry. Ցանկանում եմ երկու խոսքով ասեմ արագ, ցանկանում եմ հայտնել մեր համերաշխությունը, այս հարցը բարձրացվել է Կանադայի ազգային ժողովում եւս, մի շարք պատգամավորներ հայտնում են իրենց մտահոգությունը, մենք կոչ ենք անում Թուրքիային Ադրբեջանին զենք մատակարարող բոլոր երկրներին դադարել այդ պրակտիկան, լինի դա Ռուսաստանը, լինի դա Թուրքիան, լինի դա Իսրայելը, մենք մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի հետ։ Miss May, you can go on. Miss May, go ahead. I'm just very grateful for the chance to join this. I want to thank Reverend Majed. Such good Majed has stood up on human rights over and over again, and now's the time that more Canadians need to put more pressure on our own government as a NATO ally, put more pressure on Turkey, and work for the people of both Azerbaijan and Armenia to achieve a lasting peace. Շնորհակալություն եմ հայտնում Մաջեդ Էլ Շաֆիին հրավերի համար եւ հնարավորության համար գտնվելու այստեղ։ Եվս մեկ անգամ հավատացած եմ, որ մենք պետք է ուրեմն կոչ անենք Կանադայի ժողովրդին ել ավելի մեծ ճնշում գործադրել մեր կառավարության վրա, նպաստելու նրան, որպեսզի մեր ՆԱՏՕ ուրեմն անդամ երկիր Թուրքիան այլևս դադարի զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին եւ մենք պետք է նպաստենք նրան, որպեսզի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաստատվի կայուն եւ վերջնական հրադադար։ God bless you. You have to translate, of course, Mr. Bob Sarayan. He have to translate to you. Go ahead. Շատ շնորհակալ եմ պարոն Էլ Շաֆիին հայոց եւ Արցախի Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդին ընկեր լինելու համար եւ տեղում ականատեսնելու այն ամենին, ինչը տեղի է ունենում եւ դա մեզ փոխանցելու համար։ What we are seeing in the news, what we are hearing from you, is just really appreciate what you bring to the people, what you're telling me that they're bombing hospitals, civilians, and other things. It's just simply Canada has always been a supporter of human rights. What we are seeing, what we are hearing, and we must stand up for the human rights of all people. Շատ կարևոր ենք համարում այն ամեն ինչը, ինչը դուք տեսնում եք, ինչը դուք լսում եք եւ ապա փոխանցում եք մեզ, նրա մասին, որ ռմբակոծվում են հիվանդանոցներ, ռմբակոծվում են եկեղեցիներ, դուք բոլորը գիտեք, որ Կանադան միշտ կողմնակից է եւ միշտ պաշտպան է կանգնել մարդու իրավունքներին եւ այսօր եւս մեր դերն է կանգնելու մարդու իրավունքների համար։ We also want the people of Artsakh to put the self-determination. We must listen to them. We will let them decide what they want to do. This is 2020, in the next century now. Կանադան եւս կողմնակից է Արցախի ինքնորոշմանը, մենք սա վերջիվերջո 2020 թվականն է եւ մենք հավատացած ենք, որ մարդիկ պետք է կարողանան ինքնուրույն որոշել իրենց ճակատագիրը։ In our
the Senate and the Ottawa, a motion has been introduced in the Senate to recognize the independence of Pakistan. Եվ Կանադայի սենատում այժմ բանաձև է ներկայացվել Արցախի անկախությունը ճանաչելու համար։ I am extremely concerned what I'm seeing in the newspaper, in the media about the ultimate motive of Azerbaijans. Խիստ մտահոգված եմ նրանով, ինչ տեսնում եմ լրատվական միջոցներում Ադրբեջանի կարծես վերջնանպատակների մասնավորապես առումով։ The unprovoked attack on Aqsa, broken 3 ceasefires. Ոչ միայն Ադրբեջանը առանց որևէ հրահրման հարձակվել է Արցախի հանրապետության վրա, բայց նաև 3 անգամ շարունակ խախտել է հրադադարի պայմանավորվածությունները։ Bombing of civilians, hospitals, churches, it's just mind-boggling what we do here. Անպատկերացնելի է, թե ինչպես են իրենք ռմբակոծում եկեղեցիներ, քաղաքացիական նշանակության ենթակառուցվածքներ, հիվանդանոցներ։ The other concerning is illegal use of chemical weapons, ISIS jihadi missionaries, inhuman treatment of POWs, beheading, etc. is really The same. it is really bothering. Եվս խիստ մտահոգիչ է քիմիական բնույթի զենքերի օգտագործումը Սիրիայից եւ այլ տեղերից ջիհադական վարձկանների ուրեմն ներկրումը դեպի այս տարածք, ինչպես նաեւ ռազմագերիների հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքը եւ ոչնչացնելը, որոնք այժմ շարունակում են կատարվել։ Reverend, I always stand up with the Armenian people and our Aqsa people in my entire life. I didn't know much about it until 2013 or 14. I learned that they're peaceful people, they're good people, and they will always have my support. Ես կանգնած եմ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի հետ, թեպետ ես Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետության մասին որպես այդպեսին շատ չգիտեի մինչ 2013-14 թվականները, սակայն շփումների արդյունքում ճանաչեցի իրենց եւ այդ ժամանակից ի վեր կանգնած եմ եղել իրենց կողքին։ Reverend, thank you so much for the opportunity. I need to get back to the Parliament for the question period. Thank you. Really appreciate it. Thank you. Thank you so much. Պարոն Էլ Շաֆի, շնորհակալություն եմ հայտնում հնարավորության համար ստեղ լինելու, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ And the last speaker will be Mr. Berger from MP from the Icelandic Parliament. Եվ վերջին բանախոսը կլինի Բիրգիր Թոռարինսոնը, Իսլանդիայի խորհրդարանի անդամ, կենտրոնական կուսակցությունից։ Hello everybody, it's good to be with you all this evening here in Karabakh, and this is my first time in Artsakh and Armenia. Ողջույն բոլորին, բարի երեկո բոլորին, շատ ուրախ եմ ձեր հետ լինել։ Սա առաջին ձեր հետ լինել այստեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Սա առաջին անգամն է, որ ես այցելում եմ Արցախը։ With my background in theology, I am of course proud to be in the first state of Christianity. Որպես ուրեմն աստվածագիտություն ուրեմն սովորած անձ իմ համար մեծ պատիվ է լինել այն երկրում, որը առաջինն է ճանաչել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ And I know that you are very proud of your Christian heritage, and you should be. Եվ գիտեմ, որ դուք շատ հպարտ եք ձեր քրիստոնեական ժառանգությամբ, ինչպես եւ պետք է լինի։ In Iceland in the year 2000 we celebrated 1000 years of Christianity. Իսլանդիայում 2000 թվականին մենք նշեցինք Իսլանդիայում քրիստոնեության ընդունման հազարամյակը։ Christianity is a common value of our nations. Քրիստոնեությունը մեր ժողովուրդների համընդհանուր հիմք է։
I wish that I was here under better circumstances. Ցավում եմ, որ ավելի բարենպաստ պայմաններում չեմ գտնվում այստեղ։ My thoughts and prayers are with those thousands of families Իմ ուրեմն աղոթքն եմ հղում բոլոր այն մարդկանց, այն հազարավոր մարդկանց հետ, ովքեր ուրեմն ստիպված են եղել տեղաշարժվել պատերազմի արդյունքում, that have suffered losses since the war broke out in the late 80s. Եվ ովքեր կորուստներ են կրել թե մարդկային, թե նյութական 1980 թվականներից ի վեր։ I come from the most peaceful country in the world. Ես աշխարհում ամենախաղաղասեր երկրի ներկայացուցիչն եմ։ Iceland does not have an army, Իսլանդիան չունի բանակ, and we do not manufacture any weapons. եւ մենք չենք արտադրում որևէ զինամթեր։ Our biggest threat is the nature. Մեր ուրեմն լուրջ վտանգը մեր բնությունն է։ Volcanoes and earthquakes. Երկրաշարժերի եւ Earthquakes. երկրաշարժերի արդյունքում։ We are a small country Մենք փոքր երկիր ենք and a small player in the international arena. եւ փոքր դերակատար միջազգային հանրության բեմի վրա։ But we are a big country when it comes to peace. Բայց երբ խոսքը վերաբերվում է խաղաղությանը, ապա մեր դերը մեծ է։ And we have a history of being a forerunner Եվ մենք հայտնի ենք նրանով, որ միշտ նպաստում ենք in formally recognizing newly independent countries. ճանաչելու նոր անկախ երկրների։ We were the first country in the world to recognize the independence of Lithuania, Estonia, and Latvia. Մենք ուրեմն առաջին երկիրն ենք, ովքեր ճանաչեցին Էստոնիայի, Լիտվայի եւ Լիտուանիայի անկախությունը After the fall of the Soviet Union, սովետական միության անկումից հետո, as well as Armenia, Azerbaijan, Croatia, and Georgia. ինչպես նաեւ Խորվաթիայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի։ We were also the first country to recognize Montenegro independence from its former union with Serbia. Եվ մենք նաեւ առաջին երկիրն ենք, ովքեր ճանաչեցին Մոնտենեգրոյի անկախությունը, երբ նա անջատվեց Սերբիայից։ And we were the first Western state to recognize the state of Palestine in 2011. Եվ մենք առաջին արևմտյան երկիրն ենք, ովքեր ճանաչեցին Պաղեստինի անկախությունը 2011 թվականին։ During our time here in Armenia and Artsakh, we had many informative meetings. Շատ բովանդակալից հանդիպումներ ենք ունեցել մեր այցի ժամանակ ինչպես Հայաստան, այդպես էլ Արցախ։ And we met people that have been working around the clock attending to the wounded. Եվ այն մարդկանց հետ, ովքեր ջանք եւ երանք չեն խնայում եւ ամբողջ ժամանակը նվիրում են վիրավորների բուժմանը։ We saw some videos that were very disturbing. Տեսել ենք որոշ տեսահոլովակներ, որոնք շատ մտահոգիչ են։ Videos of Azerbaijan soldiers committing war crimes. Տեսահոլովակներ, որտեղ երևում են ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները կատարում ռազմական հանցագործություններ, and videos showing the use of banned weapons. Ինչպես նաև տեսահոլովակներ, որտեղ ակնհայտորեն երևում են արգելված զենքերի օգտագործումը։ We are witnessing here a high-tech war against innocent people of Artsakh. Ուրեմն տեսնում ենք, թե ինչպես վերջին ուրեմն արտադրության զինամթեր կօգտագործվում է խաղաղ բնակչության դեմ։ You can be killed while walking on a sidewalk. Դուք կարող եք հանդիպել մահվանը քայլելով պարզապես փողոցում, hit by a drone that is high above you. Ձեզ կարող է հարվածել անօթաչու թռչող սարք, մի այնպիսի բարձրությունից, որ դուք նույնիսկ նրան չեք նկատում։ A drone from Azerbaijan, a drone made in Turkey and Israel.
ադրբեջանական ԱԹՍ, որը փաստացի արտադրվում է Թուրքիայում, որը փաստացի արտադրվում է Իսրայելում։ I say to my Israeli friends, stop selling drones to Azerbaijan. Կոչ եմ անում իմ իսրայելցի գործընկերներին դադարեցրեք այլևս զենքի վաճառքը եւ մատակարարումը Ադրբեջանին։ Turkey's role in this war is unacceptable in every possible way. Թուրքիայի դերակատարությունը այս պատերազմի մեջ անընդունելի է բոլոր առումներով։ And the recruiting of thousands of terrorists paid by Azerbaijan is against international law. Եվ հազարավոր վարձկանների ներգրավումը պատերազմի մեջ եւ իրենց վարձատրումը անընդունելի է Ադրբեջանի կողմից, անընդունելի է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ I have to say that the international community is disturbingly quiet about this. Պետք է ասեմ, որ միջազգային հանրությունը ցավալի կերպով լռում է այս ամեն ինչի մասին։ Turning back to Iceland, Վերադառնալով Իսլանդիային, not everybody knows that we fought 3 wars with the United Kingdom. Ոչ բոլորը գիտեն, որ մենք 3 պատերազմ ենք տարել Բրիտանիայի հետ։ A small country facing a superpower. Փոքր երկիր, որը ընդդիմանում էր համաշխարհային ուժի։ These wars were called the Cod Wars. Այս պատերազմները կրում են կոդ պատերազմներ անվանումը։ Luckily, there were no casualties. Բարեբախտաբար չկային որևէ զոհեր։ There was some damage to our fishing fleet. Ուրեմն վնաս է հասցվել մեր նավատորմին։ We hated the British. Մենք սրտանց ատում էինք անգլիացիներին։ And we hated them big time. They stole fish from us for billions. Իրենք մեզ միլիարդավոր ուրեմն դոլարների վնաս հասցրեցին։ But today, they are our best friends and they buy a lot of fish from us. Fish. Սակայն այսօր նրանք մեր լավագույն ընկերներից են եւ մեզանից մեծականակ ձուկ են գնում։ I would like to say to you all here today, dear friends, hatred can be cured. Հարգելի ընկերներ, ուզում եմ ձեզ բոլորին ասել, որ ատելությունը հնարավոր է բուժել։ It takes time, but it is possible. Այն ժամանակ է պահանջում, բայց այն հնարավոր է։ I hope and pray that one day you will become friends with Azerbaijan. Ես հույս ունեմ եւ աղոթում եմ, որպեսզի մի օր դուք ընկերանաք Ադրբեջանին։ That one day mutual hatred in both Armenia, Artsakh and Azerbaijan will come to an end. Որ այն ատելությունը, որը հայերը, ղարաբաղցիները եւ ադրբեջանցի կիսում են միմյանց հանդեպ, մի օր կգա ավարտի։ And the people of Artsakh can live a peaceful and normal life. Եվ Արցախի ժողովուրդը կարող է ապրել խաղաղ եւ նորմալ պայմաններում։ War must never become an everyday routine with killing of innocent people. Պատերազմը չպետք է լինի սովորական երևույթ, որի արդյունքում առօրյա ռեժիմով սպանվում է խաղաղ բնակչությունը։ Peace will never be achieved without understanding. Խաղաղություն հնարավոր չէ հաստատել առանց միմյանց հասկանալու։ Coming from a country far away, լինելով հեռավոր երկրի ներկայացիչ, my understanding is that I see 2 nations. Իմ ընկալման մեջ ես տեսնում եմ երկու երկիր, that spent most of their histories living peacefully together. Ովքեր պատմության գերակշռող մասը անցկացրել են միմյանց հետ խաղաղ ապրելով։ Let's not forget that. Եկեք չմոռանանք դրա մասին։ History matters. Պատմությունը ունի իր նշանակությունը։ And if you look at history, one can see that the seeds from Stalin have created today's dispute. Եվ ուսումնասիրելով պատմությունը տեսնում ենք, որ Ստալինի կողմից դեր ուրեմն ցանած սերմերը այսօր շարունակում են լինել ատելության աղբյուր։ My understanding is that both countries need to set aside their last
3 decades of hatred. Իմ ընկալմամբ կարևոր է որպեսի երկու երկրները մի կողմ դնեն վերջին 30 տարվա ընթացքում ձևակերպված ատելությունը. Both countries need to show courage towards peace and agree on common ground. Երկու երկրները պետք է բավականաչափ խիզախ գտնվեն, որպեսի խաղաղություն հաստատեն եւ գան փոխադարձ հասկացության. In mediation, 2 things are vital. Ուրեմն միջնորդության մեջ կարևորագույն դեր են խաղում երկու բան. Neutrality and trust. Ուրեմն չեզոքությունը եւ վստահությունը. This conflict needs a mediator that has both. Այս ուրեմն հակամարտությունը կարիք ունի դիրքորոշման, որը ուրեմն բնորոշվում է այդ երկու գծով. In an intractable conflict as this, it is very important that both sides can trust the mediator. Նմանատիպ դեպքում շատ կարևոր է որպեսի ուրեմն միջնորդը ունենա այդ երկու հատկությունը եւ երկու կողմերը հավատացած լինեն միջնորդի այդ հատկություններին. Trust the peacemaker. Վստահել խաղաղություն հաստատողին. The number 1 goal must be neutrality. Առաջին կարևորագույն նպատակը պետք է լինի չեզոքությունը. Condemning of violence and urgent ceasefire is not enough. Դատապարտելով ուրեմն վայրագությունը եւ կոչ անելով հաստատել հրադադար բավարար չէ. You have to have a vision to address the conflict. Պետք է լինել բավականաչափ հեռատես, որպեսզի կարողանալ լուծում տալ խնդրին. The first step would be to deploy peacemaking troops. Առաջին քայլը պետք է լինի մարդասիրական զորքերի ուրեմն ուղարկումը. The Minsk group has not been successful. Minsk խումբը ցավոք չի հասել հաջողության. And you need to ask why. Եվ դուք պետք է ձեզ հարցնեք ինչու. It might be possible a lack of trust and neutrality. Միգուցե դա նրանից է, որ չկա բավականաչափ չեզոքություն եւ վստահություն. Iceland is willing to help in any way we can. Իսլանդիան պատրաստ է օգնել բոլոր իրեն տրված միջոցներով. Thank you. Շնորհակալ եմ. We will open questions and answers. If you can take still pictures, please, from different locations. So here, there, Այժմ բանախոսները պատրաստ են պատասխանել ձեր հարցերին. Եթե ցանկանում եք ուրեմն լուսանկար. We are ready for questions and answers. You go fire. Եվ լսում ենք ձեր հարցերին. And this thing is falling. Go ahead, please. Thank you for the opportunity. Sarkis Kalajan from Connection Armenia, Brazil. My question is about the rise of radical Islam, and it does not relate to Islam in general, since Armenians have been living peacefully for centuries with Islam. Now, the rise of radical Islam and its spread globally has definitely become a threat to civilization. This ideological conviction that Christians are a threat to the so-called Allah and they should be eliminated is a threat that Armenians are facing today. Not only Armenians, regardless of their race, even Icelanders, Canadians. Now, what does it take to the international community to realize that great capitals such as Washington and Ottawa and Brussels and Berlin and Paris could themselves become the victims and the targets of such virtual physical artists, if I may call so? I mean, what does it take to raise awareness? What does it take? Do you see this threat coming to your borders, not only in Armenia itself? Thank you. Let me answer your first part of the question. The first part of your question, that Armenia been living for peace with the Muslim nations, that's because you consider this battle or this war
with Azerbaijan is not a religious war. You never did and you will never do. This is a battle for survivors. This is the battle for your land, your ID, your heritage. You understand? But it is a religious battle for the other side. So if you watch the Arab media, the Muslim countries' Arab media, you will see that they are projecting this as a holy war, as a religious war. And that's how they are able to get terrorists from Syria, from Afghanistan, Pakistan. I remember in the 2016 war, I was here as well in 2016 war. Apparently I come to Karabakh every time there is a war. I want to come celebrate you, not to be, not to be sad for what's happening. But there was an Afghani Taliban fighters at this point. There was fighters from Chechen, I believe so. The other side projecting this as a religious war. Maybe you don't. And you've been living in peace with countries like, you have great relationship with Muslim countries, such as Iran, your neighbor, such as even Egypt, Lebanon, Syria, all of this. They have Armenian communities there now that when the genocide happened, they took them in and they lived in peace ever since. However, the other side does project it as a religious war. You need to understand that. This number one. Number two, do we see that Islam, the extreme Islam is something dangerous and is getting closer? Yes, it's getting closer everywhere. We can see what's happening in France, in Europe, in England, in Canada even. We can see what's happening in the United States, and is not stopping, is actually succeeding in getting... Why? Because we have cancer in our Western society. It's called politically correctness. We are unable to sit down and to confront the truth. And I'm not talking about hating any communities. I'm not talking about being against any communities. When we are talking extremism, we are talking against any extremist from any religion. I don't care who you are. If you are extremist, you have no place in our society. But the truth here is, until we get rid of our politically crap correctness, this issue will not go. And the only way that we will wake up one day, I'm afraid, when it's too late and it's really in our footsteps. I hope this answers your questions. Next question, please. My name is Bryfingin from Poland, and I have two questions. First to you, what practical pressure can be made on Turkey from the United States, for example, or other countries, to stop this war? Because earlier we heard that the war should be stopped, but there was the ceasefire announced by Secretary Pompeo didn't work, so no efforts worked so long. So what can be done in practical matter to stop this war? And do you expect that United States or other countries like Canada will make such a pressure, efficient pressure? And the second question is to Mr. Deputy from Iceland. You mentioned about the peace forces. A few days ago, I think Americans announced that they would like to send some Scandinavian troops here. Do you know something about that? And if not, what is your vision about how this peacekeeping forces can be sent here? Do you want to go ahead first? You go ahead first. Yeah. Well, I have not heard about the Nordic countries. Can I just translate the questions so I can also translate? Oh, okay. No, sorry. Okay. Ուրեմն երկու հարց հնչեց ըստ էության, նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները եւ այլ երկրներ ինչ գործնականում ինչ ճնշում կարող են գործադրել Թուրքիայի վրա եւ երկրորդ հարցը, որ առաջարկ էր հնչել ընդ որում նույն Միացյալ Նահանգներից սկանդինավյան երկրներից խաղաղապահ զորքեր այս տարածք մտցնելու մասին, ինչ տեղեկություն ունեք դուք այդ մասին, ինչ կարծիքի եք, ինչ առաջարկներ ունեք? Thank you. Yes, I think it's very important that we will see peacekeeping force here and to convince both Azerbaijan and Artsakh to accept peacekeeping force.
And I say that, of course, Scandinavia is valuable in this respect. Denmark has been, I believe, the country that has been helping in this way when it comes to UN peacekeeping force. So I think there's a very necessary to have a UN presence here now because every life matters. Ուրեմն պարոն Թոռարինսոնը միանշանակ կողմ է որ ստեղ ներգրավեն, այսինքն այն հնարավորությանը որ ստեղ կարող են ներգրավել ուրեմն խաղաղապահ զորքեր, բնականաբար դա պետք է արվի թե Ադրբեջանի, թե Արցախի համաձայնությամբ եւ սկանդինավյան երկրները ունեն իրենց դերը խաղալու այս ամեն ինչի մեջ, կարծես թե Դանիան է որ առավել ակտիվ է մասնակցում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուրեմն գործունեությանը եւ միանշանակ կարելի է դիտարկել նաեւ իրենց զորքերի ներգրավումը այս տարածքում խաղաղությունը ապահովելու համար եւ հրադադարի կայուն ռեժիմ հաստատելու գործում. Do you still need my answer or you're satisfied with his answer and that's it? You want me to answer? Well, I cannot answer on his part, the Scandinavian thing. Yeah, the pressure, the logical pressure. That first of all, I love the people from Poland, quite honestly. Nobody can drink like them. Seriously, I just want to tell you that. Listen, if we want to be realistic about what pressure the United States can put on Turkey or NATO or whatever, somebody have to stop Turkey before it's too late, quite honestly. Let's be truthful. Turkey now, part of the problem in Syria, part of the problem in Libya, now in Europe with Greece, here, part of the problem in Qatar. We have to face the reality that Turkey is not just your enemy. Turkey is causing a lot of trouble and enemy of many people around the world. Now, I don't believe that the United States will come between day and night and just will declare her an enemy of the state. But the logical steps that the United States can take in an order to threat Turkey is, number one, recognizing the Armenian genocide. If they did this, this is a big slap in the face, number one. Number two, start sanctions against Turkey. Remember one day there was an American pastor was for 2 years in prison in Turkey. And for some reason, the American president was really very upset about that. And he really choked Turkey economically. And Turkey had to release him. It seems to me that sanctions and hurt them economically does bring results without a bullet. I'm not talking about full-scale war. I'm talking about bullets. The another way that logically the EU, they are a member in the EU. I don't think that the EU will, NATO, I don't think that NATO will agree on this. Exploring terrorism, this is a serious crime. To bring terrorists from Syria, hiding in your countries, from Syria, hiding in your country, the majority of the leadership of ISIS is now in Turkey. Let's be honest. Now, and using them in a war, and what we hear from some of the terrorists that was arrested, that is $2,000 a month and $100 bonus extra if they cut the head of the Armenians, something like that. I still will interview the guy tomorrow. I will, and he speaks Arabic and I speak Arabic. Trust me, I will interview him in the Egyptian way. I'm joking. But anyway, but the bottom line here is that the EU, the NATO, the EU, United States, I believe the sanction, recognizing the Armenian genocide and sanctions on Turkey can really make a real damage. That's without using a bullet. That's just my opinion. Please, Madam, your question. Do you mind if I կարող եմ մի հատ շատ արագ թարգմանել մեր հերթին? I have a question. Where is the guy that wanted to ask question every 2 seconds? Is he gone? It's time to questions. Okay. Պատասխանելով առաջին հարցին, ինչը վերաբերվում է ուրեմն Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի հանդեպ ճնշում գործադրելու,
Так, ուրեմն պարոն Էլ Շաֆին պատկերացնում է մի քանի ճանապարհ։ Առաջինը դա ուրեմն Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է։ Երկրորդը դա տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումն է։ Պարոն Էլ Շաֆին օրինակ բերեց դեռ անցած տարի տեղ ունեցած դեպքը, երբ Միացյալ Նահանգները տնտեսական ուրեմն ճնշում պատժամիջոցներ կիրառեցին Թուրքիայի դեմ հոգևորականի ուրեմն այն հոգևորականի համար, ով 2 տարուց ավել ձերբակալվել եւ բանտարկվել էր Թուրքիայում, եւ երրորդը դա ՆԱՏՕ-ի ուրեմն գործոնն է, մասնավորապես որ նա պետք է ճանաչի որպես անընդունելի եւ գիտակցի, որ Թուրքիան ուրեմն ոչ միայն այսօրվա դրությամբ արտահանում է ահաբեկչությունը, պարոն Էլ Շաֆին նաև պնդում է, թե ուրեմն Էլ-Դաեշի կամ նույն ինքը ռուսեն ասած ԻԳԻԼ-ի ղեկավարությունը այսօրվա դրությամբ փաստացի գտնվում է Թուրքիայում։ Եվ այդ փաստի ուրեմն ճանաչումը եւ դրա դեմ գործադրելը կարող է հանդիսանալ տարբեր ճանապարհներ Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ հանդեպ ճնշում գործադրելու։ Madam, please, your question. Ակնհայտ է, որ Փոքրիկ Արցախը պայքարում է Թուրքիայի դեմ մենակ։ It is clear that this little country that is Artsakh is fighting against Turkey virtually on its own. Եվ պայքարում է ահաբեկչության դեմ, այսինքն Արցախը միայնակ պաշտպանում է Եվրոպան, պաշտպանում է Կանադան։ And Artsakh is alone in its fight against terrorism. It is alone in its fight in a fight that is meant to protect Europe, that is meant to protect Canada. Եվ արդեն 37 օր շարունակ միայնակ է ամբողջ աշխարհում Արցախը եւ ինձ հետաքրքրում է աշխարհը ինչու է վախենում Թուրքիայից։ Ինչ շղթաներով են կապված շահադիտական եւ ինչ է կապում իրար, որ լուր համար աշխարհը տանում է այս կայացել Թուրքիայի նման նրա լկտի պահվածքը, նրա արհամարական վերաբերմունքը, այսինքն անում է այն, ինչ ուզում է եւ ոչ ոք չի կարող նրա ձեռքերը հանցագործ ձեռքերը բռնել։ Ինչն է պատճառը, ինչն է կապում աշխարհին Թուրքիայի հետ։ It has now been 37 days since this small little country that is Artsakh has been fighting against Turkey by itself. And my question is, why is the international community afraid of Turkey? What interests are pushing the international community to forego action and to stop this unacceptable behavior of Turkey against our people in the region? We are asking the same question. You are not alone in this question, and that's what we are fighting for, is to wake up the conscience of the international community. Դուք միակը չեք, ով այդ հարցը տալիս է, եւ մենք ձեր հետ միասին պայքարում ենք միջազգային հանրության ինքնագիտակցության արտնացման համար, որպեսզի իրենք գիտակցեն, թե իսկ իրականում ինչ է կատարվում։ But I can assure you that the world doesn't see that you are fighting on their behalf. Բայց կարող եմ վստահ ձեզ ասել, որ ցավոք աշխարհը չի գիտակցում, այդ նույն Եվրոպան կամ նույն Կանադան չի տեսնում, չի գիտակցում, որ պայքարելով ձեր համար դուք պայքարում եք նրանց համար։ There is two elements affecting the movement of the international community. Դա պայմանավորված է, այսինքն երկու գործոն է շարժիչ հանդիսանում միջազգային հանրության համար։ Is the distance is not is like far away from North America and so on and so forth. Like the distance. Առաջին հերթին դա նրանից է, որ Արցախը շատ մեծ տարածության վրա է գտնվում նույն արևմուտքից, նույն Միացյալ Նահանգներից, նույն Կանադայից։ And it does consider, the second reason is does consider as a Russian strategic area. Եվ երկրորդը նրանից է, որ նրանք դիտում են Արցախը որպես Ռուսաստանի ազդեցության տիրույթում գտնվող տարածք։ So everybody is saying this is a Russian problem, not ours. Եվ դրա համար նրանք դա այս խնդիրը դիտում են որպես Ռուսաստանի խնդիր եւ ոչ թե իրենցը։ We have to understand that it's very important that we engage with the international media, that we say the story of Karabakh. Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք գրավել միջազգային
լրատվական աշխարհի ուշադրությունը դրա համար շատ կարևոր է խոսանք այս we started a new documentary movie about the story of the people of Karabakh. Մենք նոր վավերագրական ֆիլմ ենք սկսել Արցախի ժողովրդի մասին։ It's called We Are the Mountains. Մենք ենք սարերը։ And this story is basically the last war, the 2016, and this war, the current war. Եվ այն պատմելու է ինչպես 2016 թվականի, այնպես էլ այժմ ընթացող պատերազմների մասին։ And you have to understand that documentary movie about the story of the people of Karabakh is not something new. Եվ պետք է գիտակցեք, որ այդ նախաձեռնությունը նորը չէ։ But if it's made by Karabakhi people or made by Armenians, immediately the international public think it's already biased. Եվ պետք է գիտակցել, բայց շատ կարևոր է հասկանալ, որ եթե այդ նույն վավերագրական ֆիլմը պատրաստվի հայերի կամ Արցախի ժողովրդի կողմից, ինքը միջազգային հանրությունում անմիջապես կդիտվի որպես կողմնակալ։ So we are doing it as a third party, then we're not part of the conflict, but we are a witness, on what's happening, and hoping this will bring a greater results. Եվ մենք որպես երրորդ կողմ, որպես անկողմնակալ այս եւ մասնակցություն չունեցող այս ամեն ինչի մեջ, հույս ունենք, որ այդ հանգամանքը կնպաստի ֆիլմի ազդեցությանը։ And you are back. Your questions. So, first of all, thank you, Mr. Mաջեդ Էլ Շաֆիի, President of One Free World International. God bless you. For your opinion and, of course, the opportunity. So, first of all, I would like to ask you about your international negotiations with your international colleagues. What I think about the ongoing situation in Artsakh, Nagorno-Karabakh, about the humanitarian situation. And also, I would like to thank Mr. Morzé Թանը for being so nice to state again the opinion that we heard all this month long and have an opportunity to ask a question. So thank you. Thank you for mentioning the media and freedom of speech. Okay. So I want to explain to you something. First of all, you really need to understand that we're not your enemy. You understand what I mean? And just hold on a second. I heard you now. Now give me time to answer you. I worked very hard with Morstan and the State Department with the war crimes in an order even to get hearing for Karabakh and to hear the evidence from Karabakh side about what's happening. And we succeeded, and the hearing was supposed to be signed to us 4 days before the war started. Once the war started, of course, all the plans have to. Listen, I'm not blaming you for your frustration. I understand your frustration. I understand that sometime when you want to see the results and when you see innocent people dying in the process, I understand that this is hurt and can break your heart. You need to understand that me, myself, I used to be in prison myself. And I used to be in prison in Egypt just because I'm Christian. So I understand the meaning of injustice. And I was in prison for a very long time, and I wanted somebody to hear my voice, and nobody did. But I didn't give up. I knocked on every door, and sometime I can take one step, back 10, but I go back again, and I'm hoping that Morstan, the man that you're talking about right now, the agreement that I have with him, that I'm hoping that he will visit Karabakh personally. This is not about the results. This is not about the giving up, because we are all local and international media representatives. We are here at this time. We are sitting here. Our colleagues were injured, wounded during these days. So we are not giving up. It's not about the results. It's just about talking. Okay. If we have chance to talk, we are ready to talk. Okay. If we haven't that chance, so I don't see the necessity to all these people to stay here and just listen the governmental statements that we can hear all day long. Maybe, so what's the point? Maybe it was not important step for you, and maybe you don't see the point of it. I'm not about you. Just a second, please. About your colleague.
Yeah, I understand. But I need to explain to you as well about my colleague, because I am the one that worked very hard to get him here for this 10 minutes. So I need also to explain to you my effort in this matter. The colleague that you are talking about, I'm hoping that he will be able to visit the region himself. If I get disturbed by his head, and I'm not saying that I'm against what you're saying, absolutely not. I'm saying that I need to take it step by step to get them where we need to be get. We have to have a patience and we have to have the diplomacy to do it. That's it. Okay. Okay. My question. My opinion. Yeah. Everyone who is going to talk here should have a simple respect. It was not my decision. It was not my decision to make. I know. Simple respect Okay. about all the people that are sitting in front of them and ready to listen them to the end. I agree with you, but I will not embarrass the man because I need his future cooperation. Full stop. Okay. Now, let's talk about your first question, the first part of your question. Yeah, okay. First part about the international organizations, your international colleagues, your collaborations and stuff like that. What Your opinion, because the human rights defender of Artsakh announced many times that the international community is blind. I want to hear, are there any colleagues, international communities that are ready to do some mission in Artsakh and they just can't, they haven't a chance? Thank you. So I met with him this afternoon. Wonderful man, and I know him and he knows me, and we know each other work for a long time. I agree with you, the international society is blind. And is not only blind, they don't want to take an action, proper action. Right now, for example, with the Canadian Parliament, we was able, when we discovered that part of the drones that been sold to Turkey was a Canadian-made cameras, we was able to connect with all the leaders from the opposition, and we was able to get Canada actually to stop that. So that was our work. Right now we are dealing with the United States, asking from the United States to do more. And before I come here by 1 week, I was in the United States in Washington, D.C., meeting with the State Department, and we discussed recognizing the Armenian genocide, and we discussed sanctions on Turkey. When we are talking about the EU, well, quite honestly, the EU is just the most one that can get hurt, quite honestly. And I think the EU, I hope, I don't want to say something is wrong, I hope that the EU start to wake up, especially with Greece and France, that now they start. But also don't forget that Turkey did major problems with Germany before. And also everybody forgot and everybody shook hands. I hope that Europe will wake up and can kick Turkey out of the NATO, quite honestly. If they would do it or not, that's a different thing. As long as me and you alive, we'll keep fighting until we see the results. That's it. Thank you. Any further? Please go ahead, sir. I just want to talk about Russia because I think it's a good transition with the former question for you. We know that Russia is co-president of Minsk Group. We know that we want to both countries. We also know there is a military basis in Armenia and a security treaty between Armenia and Russia. Yeah. But, as we can see, contrary to 2006, the so-called 4 Days War, yeah. They have no influence so far, or they don't want maybe to have an influence, and we take some time and just see how to balance the situation. For both of you, what is your opinion about this, and what could be the key from Russia to try to solve the problem? Okay, you want to take this first? It's a difficult question. It's not difficult. I have to say that, as I said in my speech, that we have to look into why the Minsk Group has not been successful. How long have they been on this conflict? More than 20 years. That's good. And nothing happens. So seriously, I think you should consider. I forgot to tell on conference, and we are not. Oh, okay. So seriously, I think you should consider if you need a totally neutral and trustworthy mediator. That's my answer. Sorry, we need to translate. Sorry, go ahead.
երկու բառով ասեմ, ուրեմն հարց հնչած թե բարձ ասած Ռուսաստանը ինչպես կարող է իսկապես նպաստել այս պատերազմի դադարին, ուրեմն պարոն Թոռարինսոնի կողմից հնչեց կարծիքը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը եղել է անարդյունավետ իր աշխատանքների մեջ, քանի որ վերջին ներգրաված այս ամենի մեջ գրեթե 30 տարի եւ չենք տեսնում, որ ուրեմն պատերազմը կամ ամենայն պատերազմը լուծում ստացած լինի, այս հարցին լուծում տրված լինի եւ ըստ իրեն շատ կարեւոր է, որ դրա համար է իսկ կարեւոր չեզոք միջնորդի ներգրավումը այս գործընթացի մեջ. First of all, because now I know that you are French, allow me to present my condolences to you in the teacher that lost his life and in the attack on the church recently. Please accept my condolences. It's really these two incidents really touch our hearts a lot in Canada, and I hope that you know that. And you know that Canada always have this bridge with France, with Quebec, so we always feel that we are very connected to France in many ways. We have to understand that Russia always will guard their interest. First and foremost, we have to understand that. We have to understand as well that, quite honestly, many countries criticize Armenia for always, going to Russia or always counting on Russia. And my question here is, did he give them another option? Did he give them another option? When we are talking about a country of 3 million people and surrounded by a sea of enemy, more or less, what you are expecting from them to do? I think here is, the question is not what Russia is doing and what Russia was not doing. I think the question here is what France is doing, what Canada is doing, what United States is doing. I would love to see more countries doing something to help Armenia, that Armenia does not feel that she have to have only one corner and she have to stuck in it. Give Armenia more options, more oxygen to breathe. And then I believe that we can see big change in the future of this land. That's my point of view. I think we're done. Are we good? I don't think we have any questions. And please stay safe and healthy. We love you all, and I thank you so much for coming and for staying with us this long and for your questions, everything.